HDFC ബാങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ബംഗാളിലുള്ള പുഷ്പുൾ റോയ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് കൂടിയാണ്, ഒരു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൊക്കെ ഭയങ്കര വൈറലാണ്. അദ്ദേഹം മൂന്നോ നാലോ കീഴ് ജീവനക്കാരോട്, അവരും സീനിയേഴ്സ് തന്നെയാണ്, അവരോട് ഭയങ്കരമായി അലറുകയാണ്. ഇൻഷുറൻസ് എന്തുകൊണ്ട് സെല്ല് ചെയ്തില്ല, ടാർഗറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം HDFC ബാങ്കിന്റെ ആളാണ്. അപ്പം വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് വിറ്റും ഒരു ക്രോസ് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ RBIക്ക് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ മിസ് സെല്ലിംഗ്, ഒരാൾക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ചെലുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് സെല്ലിംഗ് രാജ്യമെമ്പാടും നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കും അറിയാം. എന്തായാലും പുഷ്പുൾ റോയിനെ അവർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പുഷ്പുൾ റോയി അല്ല, അതൊരു ഒരു ഒരു ഭാഗം മാത്രം, ടിപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഐസ്ബർഗ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ വരുമാനം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രഷർ ചെലുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് കാരണമാവാം ഈ വാർത്ത വന്നതിന് ശേഷം HDFC ബാങ്കിന്റെ സ്റ്റോക്കിൽ ചെറിയ വലിയ എന്താ പറയുക, ഒരു സബ്ഡ്യൂഡ് മോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഇവിടെ നമ്മളെപ്പോഴും പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ICICI ബാങ്ക്. ഇപ്പൊ D മുത്തുരാമനെ പോലെയുള്ള ചെന്നൈയിലുള്ള വലിയ ഒരു നിക്ഷേപകൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ICICI ബാങ്ക് മുൻപ് ഇത്തരം ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, അപ്പൊ സന്ദീപ് ബക്ഷി വന്നതിന് ശേഷം ഇത്തരം പ്രഷറുകളെല്ലാം അവധി നൽകി വേറൊരു തരത്തിൽ സ്മാർട്ടായിട്ടാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇത് മുൻപ് ശ്രീ ഡോക്ടർ ശങ്കരനും ICICI ബാങ്കിന്റെ ഈ ഒരു മിണ്ടാതെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന രീതിയിൽ പറയുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വീണ്ടും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ ടാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പം വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നാഷണൽ ലെവലിൽ പോകുന്നത്. പലരും അക്കൗണ്ട് പിൻവലിക്കുമെന്ന് HDFC ബാങ്കിനോട് പറയുന്നു. അപ്പം ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടോ? ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കാം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഈ ഷെയറിനെ, ഇൻഡിവിജ്വലി ആ ഷെയറിനെ ബാധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷെ ഒരു നീജർക്ക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു പ്രവണതയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പ്രദീപിന് പറയാം, അതിനുശേഷം ഐ വിൽ ആസ്ക് ടു ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ. Sanal, without naming a bank, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബാങ്കിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ആ വൈൽ ആയിട്ട് പോയി വീഡിയോ അത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം, അതൊരു ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു പെയിന്റ് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ, ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ, any business which you run, there are, as far as sales people are concerned, there are targets. ലിറ്ററലി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് പോലും ഇല്ല ടാർഗറ്റ് ഇല്ലാതെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല. ആൻഡ് എനി ബിസിനസ് ഹാസ് ടു ബി ഡ്രിവൺ ഓൺലി ബൈ ടാർഗറ്റ്സ്. അതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല, ഒരു പ്രോബ്ലവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ദ ഓൺലി പ്രോബ്ലം ഇസ് ഇപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വന്നിട്ട് പുള്ളിയുടെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു, ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഈസ് ദി പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് അല്ല പ്രദീപ്, അതല്ല പ്രശ്നം. പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സെല് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നുമല്ല പ്രശ്നം. മിസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇൻഷുറൻസിനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടല്ലോ കാണുന്നത്. ഈ ഇന്ത്യയിലാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻഷുറൻസിന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആംഗിൾ കൊടുത്ത് അത് ബാങ്ക് സെല്ല് ചെയ്യുന്നു. HDFC ബാങ്ക് അത് സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ അത് മിസ്സെല്ല് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അതൊരു മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാ മറ്റു ബാങ്കുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇല്ല സനൽ, ഐ ഡോണ്ട് അഗ്രി വിത്ത് ദാറ്റ് അറ്റ് ഓൾ. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് I have been involved with the financial services sector for more than 25 years. ആൻഡ് ഇത് ഈ ഒരു ബാങ്കിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയുടെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഉണ്ട് ക്രോസ് സെല്ലിംഗ്. ആൻഡ് ഏത് ഷെയർ ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനി എടുത്താലും ഉണ്ട്, അവർക്കും ഉണ്ട് ക്രോസ് സെല്ലിംഗ്. സോ ആൻഡ് ഏത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് കമ്പനി, ഏത് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് കമ്പനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നൗ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മാത്രം കുത്തിപ്പൊക്കി എടുത്തിട്ട് ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി ദാറ്റ് ഈ ഒരു ബാങ്കിനെ മാത്രം കുരിശിൽ കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നടത്തിയതെന്നൊക്കെ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഓർ ഗ്രേറ്റ് ഐഡിയ. HDFC Bank is a great stock which has delivered for the last ഒരു വർഷം 2 വർഷമല്ല, കഴിഞ്ഞ 18-20 വർഷങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി 18-20% റിട്ടേൺ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക്. എക്സലന്റ് മാനേജ്മെന്റ്, എക്സലന്റ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ്. ഇന്റേണലി ഇത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ 1-2 എംപ്ലോയീസ് അവര്
തെറ്റായ ഒരു അപ്രോച്ച് എടുക്കുന്നതിലും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതൊക്കെ അവർ ഇന്റേണലി ദേ വിൽ റിവ്യൂ ഇറ്റ്, ദേ വിൽ ഡു എ കോഴ്സ് കറക്ഷൻ. നൗ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കയറി HDFC ബാങ്കിന്റെ ഷെയർസ് എടുത്ത് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് എ ഫൂളിഷ് ഡിസിഷൻ. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജ്മെന്റ് ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ആൻഡ് യുനോ അതിന്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ടത്. HDFC ബാങ്ക് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ അല്ല ഇതിൽ സെല്ലിംഗ് വന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. HDFC ബാങ്ക് ആൻഡ് HDFCയുടെ ലയനത്തിനെ തുടർന്ന് MSCI ഇൻഡെക്സിൽ അതിനെ ബാധിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിൽ there has been a little bit of a selling pressure, and I am using this as a great investing opportunity. അതിന്റെ കറക്റ്റ് ലെവല് എത്തുമ്പോൾ we as long-term investors, we should identify the buying levels and continue to buy into excellent companies. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4-5 സെഷൻ മുൻപ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് HDFC ബാങ്ക്, ICICI ബാങ്ക് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. These three banks are called systemically important banks by the Reserve Bank of India. So ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസിഡന്റിനെ ഊതി പെരിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ കാം ആൻഡ് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഈ ഇൻസിഡന്റിനെ പഠിക്കുക ആൻഡ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന് നൽകുക. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഡു പാനിക് ട്രേഡിംഗ്, പാനിക് സെല്ലിംഗ് എക്സെട്ര. ഇല്ല, അത് വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് കറക്ഷൻ ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം. ഇത് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, ഇത് എംപ്ലോയീസിന്റെ അല്ല, ഒരു ലാർജർ പിക്ചർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പം ഞാൻ ആ ഷെയർ വിൽക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞത്, ഇതൊരു അവസരമാക്കി എടുക്കുക. കോഴ്സ് കറക്ഷൻ മിക്കവാറും അതിനുള്ള സാധ്യതയൊന്നും തള്ളിക്കളയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഇൻ ദ മീൻ ടൈം, Dr. Shankaran, so I think you have understood what I have taught. Okay, the mis-selling is the issue. It's a national level campaign is going on. As Pradeep rightly said, there is no point in selling these stocks, but it can be an opportunity. So ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു knee-jerk reaction എല്ലാം മുടിഞ്ഞതുക്ക് അപ്പുറം it can come back easily. So that's not an issue. But are you comfortable with ICICI Bank again? Because when Sandeep Bakshi has taken charge, the stock price was only around loitering around 350 and that range, and it has moved all this way to 1,000 rupees now. So from here onwards, it is actually devoid of all these controversies, which was a part of its blood earlier. But now onwards, for the last couple of years, there is absolutely no such sort of controversies in connection with the ICICI Bank. I don't know what magic has happened, but that portion has might have worked for the favor of the stock. So do you think any coming back to that stock, ICICI Bank specifically, and on this mis-selling of HDFC Bank in a way? Sure. Okay. So when it comes to mis-selling or misrepresentation or misleading the customer, first of all, in all financial services, our regulatory body should be very clear. Only licensed people should be allowed to do that. Now, our licensing system in anything is full of corruption. Okay, there is no proper licensing. ஏதோ பேருக்கு ஏதோ எக்ஸாம்னு சொல்லி பண்ணிடுறாங்களே ஒழிய சர்டிஃபிகேஷன் கொடுத்து லைசன்ஸுங்க. There is no proper monitoring from the enforcement authority and strict action by the enforcement authority. So not only in financial, you go to real estate, you see the kind of misleading that happens in real estate selling is obnoxious. Okay, so this is not a company specific issue. Mis-selling or misrepresentation is a individual problem that the enforcement people have to be very strict about, to cancel their licenses and things like that. But when it comes to treatment of fellow employees and subordinates and colleagues, if there's a misconduct, in terms of the culture, that is a company-specific issue, but that may not necessarily affect the overall stock price performance. Okay, misconduct happens in every company. ICICI misconduct ஆயிருக்கு. But right now, for the last several years, with Mr. Bakshi at the helm, the things seem to be okay. Now, having said that, you see, with ICICI Bank, there is a certain longer-term consistency, because Mr. Bakshi has been in office for a longer period than the CEO of HDFC Bank, who has recently taken over. So he's settling down. I guess it's taking more time.
But both companies are very good. But currently, if you ask me, now on the ICICI Bank, okay, for various reasons, I think ICICI Bank can give me better performance in the short run. So I'm more in ICICI Bank than in HDFC Bank. Okay, so but mis-selling is an industry-wide issue, not just in financial services. In every area where salespeople are involved, they mislead and misrepresent, for which the enforcement people have to be much clearer, and the certification and education bodies have to be very clear about how we certify people. இப்போ ரோட்ல எல்லாருக்கும் லைசன்ஸ் கொடுத்து வண்டி ஓட்டுறாங்க, அதனால தான் இஷ்டத்துக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. நோபடி ஃபாலோஸ் த ரூல். அது யாராவது கேன்சல் பண்ணி ஸ்ட்ரிக்டாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறோமா, அதே தான் இங்கேயும். ஃபினான்ஷியல் ஹைவேல எவ்ரிபடி இஸ் டிரைவிங். ஓகே, ஸோ அதை கொஞ்சம் ஒழுங்காக்கணும். ஓகே, சரி சரி. அப்புறம் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஏதோ സനൽ ഒരു മിനിറ്റ്. ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ നമ്മളൊരിക്കൽ പറഞ്ഞത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. But Dr. Shankaran, I would like to correct you here. See, for the last 15 years, I have been at the forefront of spreading financial literacy. And I can vouch, I can guarantee for the fact that the capital markets in India are amongst the most, best regulated markets anywhere in the world. Today, if you take the share broking industry, the mutual fund industry, anyone selling a capital market product, I can guarantee to you that there will not be a single employee in a broking company who is not certified by the Securities and Exchange Board of India through the NISL. I know it because I'm part of that process. Now, can SEBI do a little more with respect to enforcement? The answer is yes. We can all continue to learn. We can all continue to improve. And the same thing also goes even for the IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India. Does mis-selling happen? It does happen. Does it happen only in India? India le maatrame nadakkarundo? Alla. It happens even in the United States. It also happens in Europe. America la 2008 there was a big financial crisis. And after that, America la there was a major law which was passed. It is called the Wall Street Reform Act, more popularly called the Dodd-Frank Act. And in Europe, there is an enactment which is called MyFID, Markets in Financial Instruments Directive. So, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ റെഗുലേറ്റേഴ്സും they are extremely concerned about protecting and deepening regulation, protecting fair play in the markets, protecting the integrity of the markets. All regulators are constantly learning. They are bringing in stricter laws, stricter enforcement rules. So let us not worry too much about isolated incidents which come up like this. Regulators will step in. Regulators will do their job. I'm very confident of that. Yes, that's clear. Regulator may step in because it has become a nationwide issue now, at least in the social media. Okay. Anyway, we will see what will happen in the future. And Dr. Shankaran, Kadashil vandu nama before we parting away, what are the stocks you have studied for us? Now, last time sonna madri the millionaire stocks na sonne. So I hope people look at those stocks which have the potential to give 30% in a year, or a specific amount in terms of investment. So we should focus on millionaire stocks. Adukku identify பண்றதுக்கு data sources எல்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு. ஸோ மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா கம்பெனியும் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி, ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்குது. ஓகே, ஃபோன்லேயே பார்த்துக்கலாம். அந்த மாதிரி people should invest based on data. Data does not lie. And if people use proper data and make the investment decisions, identify companies which are good companies to give return, and have rules for investment. I think இது ரெண்டு தான் நான் ரொம்ப எம்ஃபசைஸ் பண்ணேன். ரூல்ஸ் இருக்கணும், எப்போ வாங்கணும், எப்போ விற்கணும், எவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் வரணும், அந்த மாதிரி. ஸோ சும்மா வாங்கி வச்சுட்டு 30 வருஷம் கழிச்சு போய் பார்க்கக்கூடாது.
ரெகுலராக நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த்தை நம்ம செக் பண்ணிக்கணும். இப்போ மாஸ்டர் ஹெல்த் செக் போகிறோம் இல்லையா, ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் செக் வருஷம் அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒருத்தரையாவது நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் செக் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு க்ளீனாக என்ன இண்டிகேட்டர்ஸ் வேணும்னு இருக்கணும், டேஷ்போர்ட் இருக்கணும் ரெடியாக. ஓகே, நான் டெய்லி பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்க வேண்டாம். ஆனாலும் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை எவ்ரி குவார்ட்டர் ஒன்ஸ் நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த் செக் பண்ணிக்கணும். அப்படி பண்ணால் இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் ஹேவ் அ குட் ரிட்டர்ன். India is an excellent country for investment. Yes, yes. Not only for opportunities. இன்னைக்கு வந்து நீங்க பார்க்க போறது என்ன ஸ்டாக், என்ன ஷேர்? At least one. Okay, one stock எடுத்தோம்னா Siemens. Siemens is a good opportunity. Okay. Before parting away, Pradeep, IKO ലൈറ്റിംഗിന്റെ IPOയുടെ പ്രൊസീഡിംഗ് പരിപാടികളെല്ലാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നത് രണ്ടിപ്പോൾ കാനറ ബാങ്ക് ഹാസ് ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ്, അത് അവർ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവരുടെ ഒരു നോൺ കോർ അസറ്റ്സിന്റെ IPO നടത്താനുള്ള ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക്. HSBCയുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാനറബോക്കോ അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള 2-3 കമ്പനികളുടെ IPO കൂടെ വരികയാണ്. നമുക്കത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. IKO ലൈറ്റിംഗ് എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്. സോ ആൻഡ് IKO ലൈറ്റിംഗ് താങ്കൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തതാണെങ്കിൽ വിത്ത് ദാറ്റ് വി വിൽ എൻഡ്. Sanal, unfortunately ആ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് നിഫ്റ്റി 50 അണ്ടർടോൺ സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടു ബി വെരി വെരി ബുള്ളിഷ്. ഇന്നലെ മാർക്കറ്റിലെ IT സ്റ്റോക്സ് താഴോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സെലക്റ്റീവായിട്ട് ചില സ്റ്റോക്സിൽ വി സോ ലോട്ട് ഓഫ് ബൈയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദോസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ദ ഇൻഡെക്സ്. പർട്ടിക്കുലർലി അൾട്രാടെക് സിമെന്റ് is number 1, Grasim is number 2. Please continue to study these two stocks. Yesterday in the forum I had highlighted Ambuja Cement. So along with Ambuja Cement, and also I think yesterday or 2 days ago I also highlighted JK Cement. That also has started moving up. We also need to pay attention now to Dalmia Bharat Cement. Now, newly listed companies, 2 stocks have caught my attention. One is Go Fashion, which is listed under the symbol of Go Colors, and also Barbecue Nation. These 2 stocks are turning around or have already turned around. We need to pay close attention. ഇന്നലെ സനൽ എൻ്റെ അടുക്കെ ബജാജ് ഫിനാൻസും ബജാജ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിനെയും കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ടു ദ പേരന്റ് ബജാജ് ഹോൾഡിങ്സ്. ആ സ്റ്റോക്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. HDFC Life already moved up and ICICI Prudential has moved up, and the setup continues to be very very good with State Bank of India Life Insurance and LIC also. Technology stocks weaken ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും സനലിൻ്റെ എൻ്റെയും ശ്രദ്ധയിലോട്ട് ഒത്തിരി വന്നിരിക്കുന്ന KPIT continues to be in extremely bullish hands. ആ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സെക്ടർ വരുമ്പോഴേക്കും ലൂപ്പിൻ ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ടൊറന്റ് ഫാർമ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. And automobile sector, phenomenal performance in the last few days. അതിൽ ഒരേ ഒരു സ്റ്റോക്ക് because of its financial performance underperform ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് is Atul Auto. But Atul Auto has started attracting a little bit of a support. We should watch it closely. And following the last quarter, result വളരെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു കൊച്ചി ബേസ്ഡ് കമ്പനി ആയിരുന്നു കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ്. ബട്ട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ മെനിഞ്ഞാന്നും ആയിട്ട് it has suddenly attracted a lot of buying interest. I don't know why. And what has happened is it has recovered all the losses of the last 6 weeks in just 2 sessions. And along with the Cochin Shipyard, the defense stock, Paras Defense, and also Hindustan Aeronautics Limited, നമ്മൾ ഒത്തിരി നേട്ടം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം because there are, I think, opportunities. And finally, railway stocks, IRCON, IRSC and IRCTC continue to pay close attention to this.